ఫ్రెండ్స్, అందరైతే బాగున్నారా? చాలా రోజులకైతే కనపడుతున్నాను. అయితే దాని కారణం ఏంటంటే, ముఖ్య కారణం ఫోన్ అయితే లేదు నా కాడ ప్రస్తుతానికి. ఇప్పుడు కొత్త ఫోన్ కొన్నాను. దాంట్లో నుంచి అయితే వ్లాగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఇంతకుముందు అంతా కనీసం ఒక నెల నుంచి ఈ బుడ్డ ఫోన్ అయితే వాడుతున్నాను. ఇప్పుడు కొత్త ఫోన్ కొన్నాను, దీంట్లో నుంచి వ్లాగ్ చేస్తున్నాను. నైటు ఫోన్ అయితే నేను అన్బాక్స్ చేశాను. ఆ వీడియో అయితే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. అయితే ఇక్కడ మెయిన్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, మన ఛానల్ నేమ్ ఎంబీ మోటో బ్లాగ్స్ అని ఉండింది కదా, దాన్ని ఇప్పుడు మ్యాప్ బ్లాగ్స్గా అని పెట్టాను. మ్యాప్ బ్లాగ్స్ MAABVLOGS అలాగైతే మార్చాను. ఫోన్ పేరు వచ్చేసి వివో V23. ఇది సన్షైన్ గోల్డ్ ఎడిషన్. బాగుంది, సూపర్గా ఉంది మొబైల్ అయితే మాత్రము. నాకు బాగా నచ్చింది, అందుకని చూసి అయితే బుక్ చేశాను. ఒకసారి ఇంకా లేట్ చేయకుండా అన్బాక్సింగ్ అయితే చూసేసేయండి. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే అయిపోయింది. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్. నెక్స్ట్ బ్లాగ్ కూడా తొందరగా వదులుతాను. అది ఒక ఫ్యామిలీ బ్లాగ్ అంతేను. జస్ట్ అలా ఎగ్జిబిషన్కి పోయి తిరిగి వచ్చాము. నెల్లూరులో అవుతుంది కదా ఎగ్జిబిషన్, వచ్చింది ఇప్పుడు. అది నెక్స్ట్ బ్లాగ్ అయితే అది రాబోతుంది. ఓకే, ఈ వీడియో అయితే టర్న్ చేస్తున్నాను. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.